Welcome to the second part of the Dragon Dialogue. You guys have already seen the first part, which were your children actually taking part in our design thinking class. 네, 일단 두 부분으로 나눠져서 앞에 30분 동안 보신 게 참관 수업 진행을 미리 했고요. 그다음 이제 두 번째 이제 프레젠테이션으로 진행되는 두 번째 파트를 시작하도록 하겠습니다. Alright, so we're in our new space here, and what we're going to talk about today is we're going to talk a little bit about why we have design thinking in the elementary school, and then we're going to walk you through the process of how this space came about, and then finally we'll talk about what design thinking looks like for your students. 네, 일단 지금 이 공간은 새로 마련된 공간입니다. 이 공간이 왜 만들어지게 되었으며 어떤 목적으로 어떤 수업을 진행할지에 대해서 오늘 이 프레젠테이션을 통해서 학부모님들께 이해시켜드리기 위한 자리입니다. So as you know, over the last 3 years, KIS Jeju has had a lot of changes in the elementary school. We've totally changed the reading curriculum, we've totally changed the writing curriculum, we've totally changed how we support our ELL learners. 네, 지난 3년간 많은 초중에서의 많은 변화가 있었는데요. 학부모님들도 이미 아시다시피 리딩 커리큘럼이 조금씩 변경이 됐었고, 그다음에 라이팅 커리큘럼도 변경이 되어 왔었습니다. The reason why we had to make all of these changes is because we need to prepare our students for the future. We need to make sure they have a base knowledge of reading, writing, math, etc. We need to make sure that they have the very best base that we can provide for them. 이러한 그 매년 변화가 있었던 이유는 우리 학생들이 이제 미래에 어떠한 준비를 할 수 있는지, 어떠한 상황이 되었을 때도 문제를 해결할 수 있는지에 대해서 준비를 시키기 위함이었습니다. The good thing is, and the good news for all of us, is that we are accomplishing those goals. You can see the results in math testing, you can see the results in the writing samples that your students are bringing home, in the work that they're turning in class. Our students are now, and our school is now becoming an internationally known area for reading workshop, writing workshop, etc. 네, 학부모님도 이미 그 가정에서 학생들이 학교에서 한 결과물을 가져와서 살펴보신 것과 같이 그리고 또 맵 테스트 결과를 통해서도 학생들이 얼마나 많이 성장했음을 아실 수 있었을 겁니다. But that's not enough. As you know, the world is changing. The world, by the time our students get out of university, will be totally different. 80% of the jobs that your students, that your children will have, don't even exist yet. We're going to be sending people to Mars. We're going to be colonizing other planets. We have no idea the challenges that our students are going to face in the future. 네, 지금 자녀들이 이제 졸업을 하고 이제 사회에 나갈 시점이면 현재 지금 존재하고 있는 직업의 80%는 없어질 예정이라고 합니다. 그렇기 때문에 자녀들이 새로운 이제 사회에 직면해서 새로운 방법으로 새로운 이제 세계를 나아가기 위해서 지속적으로 훈련이 필요하다고 생각하고 있습니다. But as a school, we can't just sit back and say, well, I hope our children are successful. I hope that they'll be able to solve those problems. That's unacceptable for a school to say. 네, 그냥 학교에서는 가만히 우리 학생들이 더 잘 성장했으면 좋겠다라고 하기보다는 직접적으로 학교에서도 도움을 줄 수 있는 방법을 마련하고자 했었습니다. It's our responsibility to teach our students how to meet those challenges, how to be able to face those problems, and when they see those problems, to be able to see them as opportunities and to be able to work through a process that they can solve the problems of the future. 네, 미래에 직면하게 될 여러 가지 문제들을 학생들이 이제 학교뿐만 아니라 학생들 또한 같이 어떻게 문제를 해결해 나가야 되며 어떻게 문제에 대해서 바라볼지에 대해서 학습 및 훈련이 필요한 상황이었습니다. One way that we can do that is through teaching our students through design thinking. Teaching them what design thinking is, teaching them the process, teaching them how to work through those issues, and being able to come up with creative ideas. Right now in elementary school, we're starting them at JK, and then they go all the way through 5th grade with design thinking classes and design thinking theory. 네, 이러한 학습의 일환으로 저희가 디자인 띵킹이라는 수업을 새로 마련을 하였고요. 저희 초등에서 JK에서부터 5학년 이제 모든 학습이 진행되면 학생들이 보다 더 나은 창의력, 그다음 보다 더 나은 수업으로 그다음 문제를 해결할 수 있는 방법을 터득하기 위함입니다. So,
the first question is what is design thinking? I found a quote that really sums it up nicely. So design thinking is a way of thinking and working that helps us to find and solve problems. It's a non-linear and human-centered process that helps us to reframe problems as opportunities. 네, 왜 디자인 띵킹이냐라고 했었을 때 디자인 사고는 우리가 문제를 정의하고 해결하는 데 도움이 되는 사고와 작업 방식입니다. 문제를 기회로 재구성하는 데 도움이 되는 것은 비선형적이고 인간 중심적인 방법입니다. Okay, we talked a little bit about the reasons why we have design thinking in the elementary school. Here are some bullet points. First of all, it does promote 21st century skills. Students in design thinking class, they must collaborate. They have to think critically and creatively, and they have to be able to communicate with each other. These are all skills that all of our students are going to need when they get out of university and they are actually out in the real world. 네, 학생들이 이제 졸업을 하고 사회에 진입했었을 때 이런 여러 가지 요소들이 필요한 상황인데요. 그 첫 번째가 이제 21세기의 기술 향상 부분입니다. 학생들이 서로 협업하고 그 비판적이고 창의적으로 사고하면서 서로 의사소통을 하는 기술을 이 수업을 통해서도 개발할 예정입니다. Okay, it helps to build science and math skills. As you know, our students have very good math skills, but a lot of the challenge that we face with our students is being able to challenge them to use those math skills and those science skills in real life situations. Design thinking gives them that outlet. 네, 두 번째는 저희 학부모님도 아시다시피 학생들이 수학적인 부분이 되게 뛰어납니다. 하지만 수학과 과학적인 부분이 단순한 학습적인 부분이 아니라 저희가 직면하고 있는 일상생활에서 문제를 해결하는데 어떻게 적용해서 사용할지에 대해서 좀 더 학습을 진행할 예정입니다. Okay, also it develops a growth mindset. Failure is a part of the design process, which you're going to learn about today. Students are encouraged to fail. They learn from their failures, they try again. 네, 또한 학생들은 성장 마인드를 좀 개발하는 부분입니다. 실패가 단순히 옳지 않다라기보다는 중요한 일부분임을 배우는 학습 과정입니다. Alright? Design thinking classes, they also create engaged citizens. Alright? Like I said, many of our pressing issues that our students are going to face, we don't even know about yet. They're going to be able to have the tool to challenge, to be able to solve those problems and challenge themselves. 앞으로 우리 자녀들이 이제 성장했었을 때 직면할 문제는 아직 저희도 알 수 없는 부분이지만 그런 문제를 직면했었을 때 어떻게 해결해 나가고 어떻게 문제를 해결해 나갈지에 대해서 배우는 방식을 배울 예정입니다. Okay, and finally, it does encourage career success. Okay, the skills that your students are learning in these classes, it opens up a whole new world to them. It opens up many new job opportunities that they didn't even know existed or that don't even exist yet. 네, 지금 이 수업을 통해서 학생들이 지금 존재하지 않는 직업에 대해서도 생각해 볼 수 있고, 그다음에 지금 존재하고 있는 직업에 대해서 어떻게 나아갈지에 대해서도 살펴보는 시간을 이 수업을 통해서 진행할 예정입니다. So, as you can tell, I'm passionate about it, and I'm excited to share more with you through Mr. Chin's going to come up in just a minute, and of course, the teacher, Mr. Hallwood, is going to share some more. But I just want you to know that what you're standing in today has been a process. It's been a 3-year process that the elementary school has gone through, and Mr. Chin is going to walk us through that process, but it's been carefully planned, it's been carefully orchestrated, and what you see today is the culmination of many, many hours, days, weeks, months of work by the elementary school team, and it's really exciting to have everyone here and actually have this for our students. So one of the people in the elementary school that's been through the whole process is Mr. Chin. He's been here, this is his 4th year, and he is the reason why we're standing here, I dare say. I would have to say definitely the reason why it looks the way it is. But Mr. Chin's going to walk us through the process, so let's give him a nice round of applause. 네, 다음 설명회전을 진행하실 저희 조친 선생님을 모시겠습니다. 그 전에 이제 이 과정 지금 보시는 공간이 마련되기까지는 정말 많은 시간과 많은 선생님들의 노력이 있었습니다. 그거에 일정으로
Chen, and I'm the ES Design and Tech Coordinator here. I've been here for 4 years, and I love technology. I studied at Georgia Institute of Technology, and I studied industrial design before coming here. So I want to now take you on a journey of how we got from 2015 to where we are right now. This beautiful space that you're in, it didn't always look like this, okay? And if you look outside that mural there, that was also a process, right? That started in 2015. It looked like we have on the slideshow here. In 2015, these windows here, it was a concrete wall, and there was a tiny sliver of windows up there. And now we have this beautiful natural light and these beautiful colors for the floor. And this purple room here, there were computers up and down here and along the sides of the wall. And now look at all this space that your children have to enjoy. 네, 일단은 저희 선생님께서는 조친 선생님이고요. 저희 KRS에 계신 지는 4년 정도 됐습니다. 선생님께서는 산업 디자인을 전공을 하셔서 공부를 하셨고 지금 이 공간을 만들기 위해서 많은 노력을 기하셨다고 합니다. 일단은 밖에 보시는 벽을 보시면 지금 이게 이 과정 또한 지금 수년간 지금 발전해온 단계라고 보시면 될 것 같습니다. 2015년 이 공간은 그냥 여기 유리문으로 되어 있는 것이 아니라 콘크리트 벽으로 그리고 아주 작은 그냥 문만 제일 위에 있을 정도로 답답한 공간이었는데 지금 현재 보시는 것과 같이 지금 여러 공간으로 탈바꿈을 했었습니다. 그리고 지금 바닥으로 보시는 곳이 새로 뭐 퍼플 룸 이런 식으로 색깔 명칭으로 공간 분리를 하고 있는데요. 이 공간 또한 이제 컴퓨터로 그냥 가득 차 있는 일반적인 학습 공간이었는데 지금과 같이 밝고 그다음에 모든 분들이 접근할 수 있는 공간으로 탈바꿈을 했습니다. So to continue on our journey, in 2016 we decided we needed to really bring in these design principles that Mr. French was talking about. And to do that, we brought in a robotics program for the activities. That way, your children and our students could work on how do I design this robot for someone to do something? How can I use these math and science skills in a practical, everyday way? So in 2016, we changed the layout of this room to look like this first picture on your left. And then the lighter blue room there, that was the other robotics room, and it looks something like this. 네, 지금 보시는 것 같이 2016년에서도 지금 모든 초중 선생님들께서 디자인이라는 것을 이제 우리 학습에 접목시켜서 하는 여러 가지 학습을 되게 이뤄내고자 열망을 하셨는데요. 그거의 시작 단계로 보면 저희가 액티비티로 로보틱스 있었던 거 아실 겁니다. 그게 시작이었습니다. 지금 공간이 여기 사진과 같이 그러한 로보틱스를 디자인이라는 개념을 이제 수업으로 접목시켜서 할 수 있는 하나의 방법으로 시작되었습니다. So we wanted to take this idea even further, and as I mentioned, I studied industrial design in college, and so I took these ideas and met with Mr. French and other elementary school teachers, and we really thought, wouldn't it be great if we brought in a maker space, somewhere that students could make things. So the initial design, you can see, it's very transparent, and it actually existed in this outside atrium here. And I made this model to kind of show different people, to give them an idea of what it could look like. 네, 일단은 보시는 것과 같이 선생님 또한 학생들이 뭔가를 만들어낼 수 있는, 디자인할 수 있는 공간이 필요하다고 많이 느끼셨고 이거를 미리 2016년 그때 만드셔서 선생님들과도 공유를 했었습니다. 그래서 좀 학생들을 여기 밖에 보이는 공간을 선택한 이유가 지금 한 작품을 만들고 나서는 밖에 바로 전시할 수 있고 접근성이 좋기 때문에 이 공간을 선택한 이유이기도 합니다. And so, even though this idea was very well received, the location wasn't going to be ideal. And so we had to look at other locations to place this. 네, 처음에 이러한 모든 아이디어가 이상적으로 바로 실현됐었으면 좋았을 텐데 물리적인 거나 아니면 공간적인 제약이 좀 있었습니다.
now we're in 2017, and you can see that we have the windows, the clear transparent windows here. They've been installed over one of the vacations, and we're looking, we've got an agreement that we can have this room and that light blue room there, and we're trying to get a little bit more space. We've gone to many different schools and done research, seeing like how do they organize their space, what do they need, and what can we use from their ideas to make the best location, the best space for our students here. 네, 지금의 사진을 보는 이전 모습은 여기 보라색깔 바닥과 그다음에 저기 조금 밝은 파란 색깔의 조 공간밖에 없었습니다. 하지만 선생님들이 이 수업을 위해서 많은 학교를 다녀보시고 많은 조사를 통해서 우리는 좀 더 많은 장소가 필요하다를 느끼셨고 그렇게 해서 지금 현재의 장소가 탄생된 겁니다. So as we have this design process that I learned in college, you design something, you do more research, you present it, you redesign, you make it better. And so the next stage of this was I designed another model for this room here, and you can see we want it to be very modular, so these doors that open and close, we wanted that so we could close off certain spaces, do certain things in one space, and then use the other space for something else. And if you look back there, Miss Nancy is kind of moving the doors right now. 네, 선생님도 대학교에서 배웠다시피 조사를 본인이 디자인한 후에 조사를 더 해보고 더 많이 알아보고자 하면 더 나은 디자인이 나왔던 것처럼 지금과 같이 처음에 디자인한 것보다 조금 더 모듈 저기 뒤에 움직이는 유리가 설치된 것처럼 이 장소가 더 발전될 수 있었다고 합니다. And now we're almost toward getting to the final design here. And I can tell you, like, once I got to this part of designing this on the computer, I was very happy. It took a lot of time to do, and just kind of having that almost complete was very relieving. 네, 일단 선생님께서는 이건 어떻게 보면 상상해서 이렇게 그려낸 모습인데 이것이 현실로 지금 이 공간으로 탄생하는 때까지는 너무 만족스럽고 어떻게 보면 되게 뿌듯했던 부분이었다고 합니다. And so we all went home for the summer, and then they did construction, and so we were just like, what's it gonna look like, you know? And this is the same thing that your children are gonna be doing here. They're gonna have a design in their head. They're gonna sketch it out, and they're gonna think, oh, it's gonna look like this. Then they're gonna try making it, and it's not gonna look exactly like that. And then they'll make another model, and it'll look a little bit more like that, right? And so it's a continual process. Over the summer, Mr. French sent me this first photo here, and I was like, oh, we got the sliding doors, this is great. And then the second photo on the right here, he sent me that, and I was like, oh, the colors, they're pretty much what I put in the SketchUp model. And then when we came back, it looked something like this, so I was very excited. All of us were very excited to have this room exactly like we designed it. 네, 선생님께서는 방학 동안 다들 이제 고국으로 돌아가서 공사 현장을 직접 보시지 못했지만 교장 선생님께서 직접적으로 프로세스의 과정에 대한 사진을 보내주셨을 때 첫 번째와 같이 처음에 눈이 생겨서 선생님께 너무 기뻐하셨고 두 번째는 디자인했던 거와 비슷한 색깔이 나오고 있어서 그것 또한 너무 기뻤다가 마지막에 이렇게 모든 것이 선생님이 생각했던 걸 비슷하게 된 부분에서 되게 만족감을 느꼈다고 합니다. 그거와 동일하게 학생들도 이 공간에서 처음 스케치를 해보면서 어떤 걸 만들어낼까라고 상상으로만 했던 것이 이제 현실로 실질적으로 물질적으로 나오게 되면 그것이 또한 본인이 생각했던 것과 다르면 다시 디자인을 해서 또다시 최대한 비슷하게 만들어내고자 하는 과정과 비슷했던 것 같다고 하십니다. But the job was not over, so we came back and we had to do a lot of organizing and unpacking and building these things and then placing them in the room and making sure that everything was how we kind of planned it to be. So you can see some time lapses here on the top left and right, how much work it took to get all those things organized, and the bottom photo there is kind of like the almost finished what you see right now. 네, 지금 공간만 다 완성된 것이었지 안에 내용물을 어떻게 설정하고 어떻게 도와줄지 그리고 어느 부분에 둬야 될지에 대해서는 지금
선생님께서 많은 시간을 들여가지고 이렇게 진행을 해서 현재의 모습과 비슷하게 되었다고 합니다. And so we're really excited we took you on this journey of where we started with this idea to where we are right now. And we're excited for your children to continue on this journey where they get to learn these great design principles and build their own things that are in their mind, they're interested in. And so to continue, Mr. Hallwood is going to go into what this class is about. So thank you. 어떤 목적을 가지고 이 수업을 만들어냈고 이 수업에서 어떤 것을 목적을 두고 할지에 대해서 지금까지 이야기를 드렸고 이 직접 수업을 진행하고 계신 선생님의 프레젠테이션을 시작하도록 하겠습니다. First of all, I'm a little nervous, so I talk a little fast when I get nervous, so I apologize. I apologize to you too. 네, 선생님께서 좀 긴장을 하면 말을 빨리 하시기 때문에 조금 먼저 이해를 부탁드린다고 하십니다. Alright, so I've been an art teacher for 8 years. I went to university for art, painting, which is a creative aspect. I was never really good at math or science or anything, and I really used the other side of my brain. And so when Jim gave me the opportunity to teach design, that was something that I was really passionate about, so that's something that I jumped on to do. And again, like Mr. French said and John Shin said, it was a collaborative process. It started with him, they started talking, we all started talking, and it's just amazing what a group of minds can do. So I would just, sorry. 선생님께서는 8년간 미술 수업을 진행했던 선생님이신데요. 지금 교장 선생님께서 디자인 띵킹이라는 디자인이라는 수업을 제안하셨을 때 너무나 선생님께서도 하고 싶었던 내가 뭔가 꿈꿔왔던 그런 수업이어서 열심히 선생님께서도 협업해서 하겠다라고 말씀을 주셨고 이 과정이나 이 수업이 탄생하기까지는 단순히 한 선생님만의 노력이 아니라 모든 선생님들의 각기 다른 분야에서의 노력이 있었기 때문에 지금 현재와 같은 모습으로 발전할 수 있었다고 합니다. Okay, so I'm going to start off my part of the presentation with 3 quotes. The first one, it says, the principal goal of education is to create pupils who are capable of doing new things, not simply repeating what older generations have done. We want to make people who are creative, inventive, and who are discoverers. 지금 아주 그 명언으로 먼저 시작을 하고자 하십니다. 일단 이 명언을 보시면 교육에 대한 목적 아니면 원리 자체가 학생들이 길러내는 건데 그런 학생들이 그 새로운 것을 할 수 있는 능력을 길러내는 것이지 이전에 발전되어 왔거나 이전에 발견되어 왔던 내용들로 반복적으로 학습하는 것은 아니다라고 지안 피아제트의 명언이었습니다. Next one is by Albert Einstein. We all know him. He said, education is not learning of facts. It is rather training the mind how to think. 네, 아시다시피 아인슈타인이 말하기를 교육은 단순한 사실이나 지식을 배우는 것이 아니라 생각하는 방식을 훈련하는 것이다라고 말을 했다고 합니다. Last one, my favorite, by Confucius. He's a good friend of mine. And he said, I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. 선생님이 가장 좋아하는 명언이기도 한데요. 듣고는 까먹지만 그리고 보고는 기억할 수 있지만 하면 이해하기가 쉽다라는 부분의 명언을 가장 좋아하신다고 합니다. And so that's basically what we want to have happening in this class, is really involving our students all the time, but following their own creative passions. And being creative, we are all creative. I'm creative. Every single person in this room is creative. You might say, no, I'm not. Yes, you are. It's just a matter of finding out what kind of creative person you are. 네, 지금 모든 이 수업의 가장 중요한 부분이 창의력 부분입니다. 학부모님들이 물어봐도 전 창의력이 없다라고 말씀하실지도 모르겠지만 모든 개개인의 사람은 창의력을 어떠한 부분에서는 가지고 있다고 합니다. Yeah. For example, being a cook is being creative. Being a baker is being creative.
Baking is basically science. Cooking is art. Okay, it's experimentation. Are you an artist? Are you a geek? Okay, are you an architect who likes designing things from the ground up? Are you an engineer? You know, do you want to take things apart, figure out how it works, and try and put it back together and make it better? Are you a hacker? Do you like to try and find a system and then change the system so it works differently? 네, 창의력은 다양한 분야에서 발휘될 수가 있는데요. 정말 빵을 구우거나 아니면 요리를 할 때도 수학이나 과학 등 모든 부분들이 접목되어서 이루어지는 활동입니다. 그와 같이 예술적인 부분이나 아니면 우리가 소위 말하는 괴짜이라고 하는 여러 가지 활동에서도 모든 창의력이 발휘되는 부분입니다. And each one of these things, and being the art teacher from last year, I've worked with all of your students, so I have a good understanding of each one of your students' creative outlets. So starting the space and working with your kids, I already know which one most of these kids are, and if you're a new student here, I hope that being in this space you will find out which creative type you are, and working together and collaboratively can create innovation, and just great ideas and great creativity can come from all of these creative aspects coming together and working together. 좋은 장점이라고 하면 선생님께서는 지금 올해 처음 오신 것이 아니라 작년에도 모든 학생들과 미술 수업을 같이 하면서 각각의 학생들이 가지고 있는 창의력, 다른 창의력들을 이미 알고 계신 분이 많다고 합니다. 새로운 학생들이 다시 또 알아가는 과정을 거쳐야 되겠지만 지금의 모든 학생들이 본인들의 장점들을 다 협업하면서 더 새로운, 더 창의적인 모두가 함께해서 협력해서 만들어낸 결과물을 더 잘 만들어낼 수 있다라고 생각하시라고 합니다. So, Mr. French talked about what design thinking is. It's really just a creative process for solving problems. There's many different design loops. We've looked at the Stanford design elements, their cycle. We've taken elements from the IBM cycle, and every school may have a different loop that will fit their population. We've taken elements from all of them, and we've created our Create loop. And this is what all of the students, and I'm sure all of you have received on Seesaw, a very basic Create loop from your students. Okay, and I'm sure all of the emails are popping up and you're getting pictures constantly. But this is going to be the loop and the system that they have to run through every time they come up with a idea. 아이디어를 만들어내고 이 수업에 참여하기 위해서는 각 루프라고 하는 이 과정을 거쳐야 한다고 합니다. 인구수나 아니면 상황에 따라서 모든 이 요소들은 다르지만 이 모든 과정들은 동일하게 진행된다고 합니다. 그래서 학부모님들께서도 자녀가 직접 본인만의 루프를 시서우라는 사이트를 통해서 이미 확인하셨을지도 모른다고 합니다. One thing that I tell all of my students is that when you come up with an idea, I don't want to turn down any of your ideas, but we may not have the capabilities for you to create something that you want to do. I asked one little girl what would she like to make, and she said, I want to make invisible medicine. Okay, I was like, we can't really do that right now. But I don't want you to throw that idea away, put it in the back of your mind. Maybe you go off to medical school, you learn some new technology, you go to university, maybe one day that student will create invisible medicine. Okay? So it's a good idea. I'm not going to turn it down. I'm just going to say it's not something we can do now. Okay? 일단은 그 아이디어를 학생들이 많이 생각해냈었을 때는 학생들을 조금 실망시키고 싶진 않지만 현실적으로 불가한 예시가 있었다고 합니다. 한 여학생이 너는 어떤 걸 만들고 싶어? 라고 물었을 때 눈에 보이지 않는 약을 만들고 싶다 라고 했었을 때는 선생님께서 현실적으로 현재는 가능하지 않지만 학생이 정말 약품이나 아니면 의학에 관심이 많아서 대학교를 진학하거나 미래에는 정말 그런 것들이 개발될 수 있기 때문에
그런 것으로 어떻게 보면 낙담시키기보다는 새로운 이런 모든 아이디어들, 본인이 얘기하고 싶고 본인이 떠오른 아이디어에 대해서 같이 공유할 수 있는 부분을 더 강조하셨다고 합니다. So just for example, some of the ideas that students have come up with, movies, using your iPad and a green screen, you can create movies. You will have to learn how to do video editing. That's a creative process. Also, music composition. You can use the keyboard that we have. You can create your own music. I had one student who said, I want to make a cardboard piano. I said, okay, we can do that. We have a tool called the Makey Makey, and you can even use fruit, for example. 여러 가지 아이디어 중에 지금 한 학생은 영화를 만들고 싶다라고 했었을 때는 에디팅 기술을 통해서 영화를 편집하고 만들어낼 때 기술을 배웠고, 그리고 작곡을 해보고 싶습니다라고 했었을 때는 지금과 같이, 그리고 피아노를 만들어 보고 싶다라고 했었을 때는 정말 물질적인 큰 피아노가 아니라 지금 이런 어플과 그다음에 다른 것을 이용해서 피아노를 직접 만들 수 있다고 합니다. 그거에 대한 예시를 보여주고 있습니다. So just using some basic alligator clips and a basic controller chip, anything that can conduct with electricity, you can create a piece of music. I created one also very simply with just a piece of paper and some graphite pencil. You put all the alligator clips onto the graphite, you hold the ground line so the electricity goes through you and then goes, and then you press everything. So I have one student who's going to use several Makey-Makeys and hook it up through GarageBand, and he's going to challenge himself and make an 88-piece keyboard. Okay? So these are just one of the ideas and the tools that we have, and these Makey-Makeys, they're really, really great. I don't know the boxes. They cost like 30 or 40,000 won, and there is endless possibilities that kids can do, and it's made for like 7 years and up. You can make video games, you can control robots. I've been able to control my computer just by using these at a very, very basic level. So that's just one of the examples. So yeah, when the kid came to me and said, I want to make a cardboard piano, I said, okay, you can do that. 네, 지금 그 마분지나 카보드 그 종이로 피아노를 만들고 싶어요라고 했을 때 지금 보시는 것 같이 현실적으로 그런 피아노가 만들어질 수 있는 상황입니다. 아까 보여주신 메키메키라는 그 지금 통 하나가 한 3, 4만 원 정도의 그 금액으로 되는 품인데요. 그거를 사게 되면 모든 정말 학생들이 원하는 만들고 싶은 모든 것을 만들어낼 수 있다고 합니다. Just another example that I'll use to go through the design loop is that some of the students said that they have dogs and they have a puppy and they want to make a doghouse. Okay, I said that's fine, you can do that. So their idea is a doghouse. The first thing that they have to do is observe and look at the environment that you are in, which is this classroom. But also think about where is your creation going to be. So if it's a doghouse, is it going to be in your room? Is it going to be outside? Then walk around the room and look and observe. Do you have the materials to make what you want to make? 일단 한 예로 저는 강아지 집을 만들고 싶어요라는 생각을 떠올렸으면 이제 그 주위를 둘러보는 겁니다. 이것을 어디에 놔둘 것이며, 그리고 여기 공간에서 어떠한 재료를 가지고 만들 건지에 대해서 먼저 생각해보는 두 번째 과정입니다. The next part, which is really one of the most important parts, is you're going to think about and you have to ask and answer, how will you make it? Why do you want to make it? Is it just fun? Or is it going to serve a greater purpose? Okay? Is it going to have an enduring, everlasting effect? And who will you make it for? I don't want students to be making it for themselves. Okay? Just like actual designers, I want you to think of a user. Who can you make it for? Who can it benefit? 네, 직접적으로 디자이너들은 본인이 쓰려고 만들기보다는 상용화를 위해서 하기 때문에 지금과 같이 생각을 먼저 해보면 어떻게 만들지에 대해서 먼저 생각을 해보고 왜 만들고자 하는지 이유에 대해서 생각을 해보고, 그리고 가장 중요한 부분이 만들어서 누구에게 줄
하게 됩니다. From there, they'll go to creating a prototype, which is a small practice version, a miniature version. And before they do that, they have to sketch out and plan everything they want to do. So if they are going to make a doghouse, how many walls are you going to have? How long is the doghouse going to be? What is the width? What is the height? What shape is the roof going to be? I want you to do some research and sketch and draw and document everything. 일단은 첫 번째 단계가 이 모든 과정을 거치면 본인이 이제 스케치를 먼저 해보는 겁니다. 걔 집을 지으려면 어느 정도 높이여야 되고 어느 정도 너비여야 되고 이런 것에 대해서도 본인 스스로가 조사를 통해서도 아이디어를 얻을 수 있는 부분이라고 합니다. Then after that, you made your prototype. I want you to test it. Does it work? Does your dog possibly fit inside it? If you've made it only out of cardboard and you put it outside and it rains, what's going to happen to your doghouse? It will be destroyed. So then you have to think and reflect, what changes do I need to make it better? And then you will go ahead and put it back through the design cycle until you have a final finished prototype that you're happy with. When I have some of my girls and boys that are done with their cardboard doghouse, they will make a larger version out of a different material, which will be a new challenge. And maybe if it's out of wood, they will be able to take it home and actually have their dog go inside it. 예를 들어서 지금 강아지 집 만드는 걸로 예를 들어서 지금 만약에 그 마분지나 이런 걸로 본인이 직접 만들어 보았는데 밖에 놓아두다 보니 아마 비가 내려서 그냥 망가질 수가 있고 자기가 생각지 못했던 부분들이 발생할 수 있습니다. 그렇게 되면 다시 그 부분을 다시 살펴보고 그거를 보완할 수 있는 새로운 방식의 디자인을 생각을 하고 만들어내고 그다음 추가적으로 만약에 정말 완벽하게 본인이 원하는 강아지 집을 만들었다. 그렇게 되면 선생님께서는 제안하는 건 그 다음 단계 다른 물질로 이 지금 만드는 것보다 다른 재료랑 물질을 이용해서 더 큰 집을 만들어 본다거나 디자인을 해보는 것을 더 추천을 하기도 한다고 합니다. Will your students fail sometimes in their ideas? Yeah, and that's okay, because failure is your best teacher. I fail every day, all the time, trying to come up with new ideas. And sometimes it just doesn't work, and I have to go back and rethink it, and I get better ideas, and I don't give up. And that's what I tell my students. To fail at your idea is okay. It is okay to fail at your idea. Nobody's going to be upset with you, because when you fail at one idea, it'll get you asking more questions, new questions, and you'll figure out a different creative way to get to where you're going. 본인이 생각한 것이 제대로 진행되지 않는 것이 실패한 것이 아니면 선생님도 매번 매 순간 계속적으로 다시 생각하고 재구성해보는 시간을 분명히 가지고 그 부분을 학생들에게 가장 중요하게 여기는 부분이라고 합니다. 그러면서 이제 생각을 재구성해보면서 다른 부분에서 놓치고 있던 부분이나 아니면 새로운 접근 방식을 배울 수 있기 때문에 실패가 어떤 것보다 가장 중요한 배움이라고 합니다. The most important part about the CreateSpace, it is the process that your students go through, the journey that they take from start to finish. Even if they make something and it does not turn out the way that they wanted to turn out, but they've learned all of these new skills along the way, that's the most important thing. Okay? 저희는 단순한 결과물을 창출해내는 것이 아니라 그 과정에서 여러 가지 부분을 배우기 때문에 제 시간에 완성시키지 못하는 것이 평가의 대상은 아닙니다. And as far as grades go and assessment, it's really hard to grade and assess creativity because we're all so different in our creativity. But what we've decided to do is go ahead and give our grades and assessment on the fundamental fours. Okay? So, can you communicate with me, with your student classmates? Can you collaborate properly? Can you respect others, respect tools, respect space, respect others' ideas? And can you responsibly use your time and use all of the tools in this room? 네, 창의력이란 것이 개개별로 다르기 때문에 창의력 자체를 평가하는 것은 어렵습니다. 그렇지만 지금 네 가지 요소로 지금 평가를 진행할 예정인데요. 첫
번째 것이 커뮤니케이션. 친구들과 같이 있는 학급의 친구들과 잘 커뮤니케이션 했는지, 선생님과의 커뮤니케이션 어떻게 했는지, 그리고 두 번째 친구들과 같이 협업해서 콜라보레이션을 잘 했는지, 그리고 세 번째는 서로 존중하면서 그 예의 바르게 수업을 진행을 했는지, 그리고 마지막이 그 시간을 잘 활용하고 본인이 사용해야 하는 도구들이나 이런 것에 책임감을 가지고 사용을 했는지, 이 네 가지 요소로 평가가 진행될 예정입니다. These are all the fundamental fours are all of the things that we use every day. It's going to carry with them to middle school, high school, university, especially when they all start jobs. Okay, they're going to have to be able to communicate, collaborate, respect one another, and carry responsibility in life and different things that you do. 이 네 가지 항목은 지금 단순히 초등에서 머무는 것이 아니라 중학교, 고등학교, 그리고 사회에 나가는 직업에서도 사용되는 네 가지 중요한 요소이기 때문에 이것을 바탕으로 평가가 진행됩니다. Could you go back to Confucius? Okay, so like I said, Confucius, I like him a lot. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. I told you things. Maybe you'll remember everything I said, maybe not. You might forget things. What I would like you to do now, a couple of the guests from Tuesday's class, they stayed and I gave them a challenge. And they had to work with a partner and they had to create me. I gave them a basic prompt, which was create me a summer sandal. I want you to be in the room just like your children are, and I want you to use all of the materials. I want you to collaborate with one another. I want you to communicate with one another, respect each other, and together spend about an hour and build a sandal.